Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. Unit 4, chapter 6, work, energy and power, and this is the last class in this chapter. Class number P51, collision in two dimension. Collision in two dimension. Plus 1 physics for HSC, CBSE and ISC. Today we see collision in two dimension or oblique impact. So before that, we have to understand a term in collision which is called resilience. Resilience, or it is also called coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Resilience or coefficient of restitution. That's a term we use in collision. Resilience. Resilience, that we read resilience, R-E-S-I-L-I-E-N-C-E, resilience, or it is also called coefficient of restitution. The symbol is E. It is an important term. And you know, in collision there are two velocities before impact and two velocities after impact. Velocities u1 and u2 before impact, velocity v1 and v2 after impact. And u1 minus u2 is called relative velocity before impact, and v2 minus v1 is called relative velocity after impact. So coefficient of restitution is defined as the ratio of relative velocity. You have to add a word, relative velocity of separation to the relative velocity of approach, or simply velocity of separation to the velocity of approach. In that manner we can say this is actually the relative velocity. The coefficient of restitution E, it is defined as the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. That is E is equal to v2 minus v1 by u1 minus u2. Or we can say minus of v1 minus v2 by u1 minus u2. In that manner also we can say. Or you remember E is v2 minus v1 by u1 minus u2. അപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവയുടെ കൊളിഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ റെസിലൻസ്. or coefficient of restitution. അത് ഇക്വേഷൻ E is equal to v2 minus v1 by u1 minus u2 ആണ്. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആണെങ്കിൽ for perfectly elastic collision E is equal to 1. And for inelastic collision, that means it is not perfect. Inelastic collision E is in between 0 and 1. And for perfectly inelastic collision E is equal to 0. Collision is actually two types, elastic and inelastic. When we say inelastic, we usually mean perfectly inelastic. If the collision is perfectly inelastic, E is equal to 0. And if the collision is elastic, E is equal to 1. And if the collision is in between elastic collision and perfectly inelastic collision, it can be called as inelastic, and the value of E is in between 1 and 0. So remember two values. For perfectly elastic collision, E is equal to 1. For perfectly inelastic collision, E is equal to 0. And those collisions which are in between perfectly elastic and perfectly inelastic, it is called an elastic collision. The value of E is in between 1 and 0. അപ്പോൾ കൊളീഷനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്, ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന് ഈയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, അതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് കൊളീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഈയുടെ വാല്യൂ 1 0 ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് റെസിലിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നോട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കൊളീഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ പറയുകയാണ്. അതിന് ഒബ്ലിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഒബ്ലിക് കൊളീഷൻ, ഈ വസ്തുക്കൾ നേരെ വന്ന് കൊണ്ടിട്ട് ചരിഞ്ഞു പോവുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പോകാതെ മാറിപ്പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ലിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെയിലാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ അത് ചരിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശയിൽ പോകാം. അതിനെ നമ്മൾ കൊളീഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയും. Elastic collision in two dimension. It is a type of elastic collision in which the bodies do not move along the same straight line after the collision, but they move in a plane containing the line of their motion
ബിഫോർ കൊളീഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊളീഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ നേരെ വന്ന് കൊണ്ടിട്ട് ആ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽപ്പോൾ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു കൊളീഷൻ ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ M1 coming with velocity U1, M2 is also with velocity U2. U1 is greater than U2. They will collide. The collision is oblique. So they move in the direction shown by the arrows, theta 1 and theta 2 are the angles. The velocities are V1 and V2. And this representation is actually oblique impact representation. In the case of elastic collision, both the momentum and kinetic energy of the system remain conserved. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. Momentum along the initial directions of motion, that is along x-axis, m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 cos phi. Oh, here the angle in the figure angle is phi. So we have to write as phi. So when we resolve momentum in x direction, we get m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 cos phi 1 plus m2 v2 cos phi 2. V can be written as small letter. Along y-axis, there is no momentum. When the particles are coming, initially there is no momentum in y direction, so 0 is equal to m1 v1 sin phi 1 minus m2 v2 sin phi 2. Here minus sign is taken, second time is taken as minus, because if upward momentum we take as positive, downward momentum will be negative. That is why we put a minus sign in equation number 2. Also, K is conserved. In elastic collision, you know K is conserved. So we write half m1 u1 square plus half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Since kinetic energy is a scalar, it has no resolution. Out of 4 variables, v1, v2, phi1, phi2, one is measured experimentally or given, whereas the rest 3 variables are determined on solving these 3 equations. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ തരും, ബാക്കി 3 നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത് 2-3 പിരിവുണ്ട്. എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഗിവൺ, ഇറ്റ് ഹാസ് 2-3 പാർട്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് carefully and answer carefully with the results. A, these are questions. In an elastic collision of 2 billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls, that is when they are in contact? Number 2, is the total linear momentum conserved during the short time of an elastic collision of the 2 balls? Number C, what are the answers to A and B for inelastic collision? Number D, if the potential energy of the 2 billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? Not. We are talking here of potential energy corresponding to the force during collision and not gravitational potential energy. അപ്പോൾ കൊളീഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ല. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നിരി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്ന ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ 2 ബില്യാർഡ് ബോൾസ് എനിക്കറിയാം, ഇറ്റ് സ്നൂക്കർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ബോളിങ്ങനെ ടേബിൾ ഒരു ബോർഡിൽ വെച്ചൊരു കുത്തി അതിൻ്റെ ദൂരങ്ങളിടുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ബില്യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ആണ് കരുതുന്നത്. ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഓഫ് 2 billiard balls is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls, that is when they are in contact. ഉത്തരം നോക്കിക്കേ. No, because the balls during the collision are deformed and a part of the kinetic energy is used in deforming the billiard balls. ബില്യാർഡ് ബോൾസ് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും, ഒരു പാർട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസിഡർഡ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് ഉത്തരം. അടുത്തത്, ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് കൺസിഡർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഷോർട്ട് ടൈം ഓഫ്
ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ടു ബോൾസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം യെസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ എപ്പോഴും മൊമെൻ്റ് കൺസർവ്ഡ് ആണ്. ബിലിയാർഡ് ബോൾസ് സ്ലൈറ്റ്ലി വലുതായതുകൊണ്ടാണ് കെ കൺസർവ് ചെയ്യാത്തത്, ഇലാസ്റ്റിക് ആകുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും മൊമെൻ്റം കൺസർവ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് യെസ്, മൊമെൻ്റം ഈസ് കൺസർവ്ഡ്. The total linear momentum is conserved during the short time of an elastic collision of the two balls. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ. നമ്പർ സി. വാട്ട് ആർ ദി ആൻസേഴ്സ് ടു എ ആൻഡ് ബി ഫോർ ആൻ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ? സി ഉത്തരം. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് നോട്ട് കൺസർവ്ഡ്. ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും കെ ഇസ് നോട്ട് കൺസർവ്ഡ്. K is not conserved during the short interval of elastic collision, as the kinetic energy is not conserved even after the inelastic collision. The linear momentum is conserved during inelastic collision. Or the D part. If the potential energy of the two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? ഉത്തരം ഇലാസ്റ്റിക്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ സെപ്പറേഷൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ കൊളിഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണ്. ദർ ഈസ് എ ഹെഡ് ഓൺ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ a 10 kg mass moving with a velocity 5 meter per second and 10 kg mass at rest. Calculate the velocities of masses after the collision. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻ്റാണ്. രണ്ടും ഒരേ മാസമാണ്, രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റിലാണ്, കൊളിഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വെച്ച് മാറും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി 0 ആയിട്ട് മാറും, സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി 5 meter per second ആകും. അതാണ് ഉത്തരം. When we read the question, we can say the answer. This is elastic collision between equal masses. In that case, if second body is at rest, in the elastic collision of two equal masses, our bodies exchange their velocities. So, here the mass are equal. The first body velocity is 5 meter per second. The second body velocity is 0. So, after collision, they will exchange velocities. Velocity of first body comes to 0 and velocity of second body becomes 5 meter per second, and that is solved mathematically below using the equation, or we can use the formula for V1 and V2 to be studied, or directly from the conservation of momentum relation. Solution by the law of conservation of momentum. We have m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2. M1 is 10 kg, U1 is 5 meter per second, M2 10 kg, U2 0. So substitute 50 plus 0 is 10 to V1 plus V2, that is V1 plus V2 is 5, equation number 1. Since the collision is elastic, the K is conserved, K relation is written. That is half M1 U1 square plus half M2 U2 square is half M1 V1 square plus half M2 V2 square, half will cancel m1 into u1 square, that is mass will also cancel, mass is 10, so here mass is put, 10 into 5 square 125, u2 0, next is 5 into half into 10 is 5 into v1 square plus v2 square, so v1 square plus v2 square is 25. Solving 1 and 2, we have v1 plus v2 5, and v1 square plus v2 square is 25. Solving, that is put the value of v2 from first equation as 5 minus v1 and simplify, we get v1 is 0 and v2 is 5 meter per second. The bodies will exchange their velocities in elastic collision of two equal masses. That is all with class P51. This chapter, work energy and power, is over. In the next class, we start the next chapter, which is rotational dynamics. Thank you very much.